Thank you. Before we start, sir, I need 1 minute of yours. Okay. Can you? I want to give you my book. Good evening, everyone. At the outset, we are extremely glad to host all of you in Kerala. And we are extremely happy that you could take time out and visit us for the Huddle Global 2024. So today, we have a half an hour interaction with this group. This group consists of leaders from the IT industry, startup co-founders, the VC, the venture capitalists, as well as government officials who have come from Government of India, DPIIT, as well as the Startup India. So in this meeting, we have about 25 leaders who are in this room. We have requested them to advise us on any of the important changes in the Kerala's IT policy, as well as the startup ecosystem per se. Their suggestions we can take and see how best we can implement in the state of Kerala. So since it's a very limited time, we have requested them to give suggestions for 30 to 40 seconds. After that, the Honorable CM would also give his suggestions or his opinion on the suggestions which has come forward. So I would request to begin with Mr. Shibulal, co-founder Infosys and Vice Chair, High Power IT Committee, give his remarks. Good afternoon, everyone. I thank you very much for being here. First of all, let me thank the CM for being here and hearing all of us out. I have been part of the HPIC for the last few years and especially over the last 1 year. I have seen the commitment the Kerala government has towards building industry in Kerala. Whether it is in policy matters, whether it is in infrastructure matters, whether it is in ease of establishing and doing business in Kerala. Interestingly, under the HPIC, we have appointed 4 people who actually will work with the industry, make it easy for any organization to establish in Kerala. So in the interest of time, I will stop here and please go ahead. Thank you, sir. I would request Mr. Sumit, Director of Startup India, for his inputs. Good afternoon, sir. Thanks a lot for giving us this opportunity and good afternoon, everyone. Sir, we go through our data and Kerala has been one of the best performing state. And if we even see the DPIT recognized startups, around 7,000 come from Kerala. So that's even more than the population percentage. Like it's around 4% of a total startup. But when it comes to funds which come from Government of India, there is something which can be worked more. And, we were talking to some of our stakeholders here. So there is a lack of alternate investment fund ecosystem. I mean, the funds who can, give money to these ideas, because ultimately, so these startups are then end up moving out of Kerala. And if we want the talent that is there in Kerala to be resolving the problems of Kerala, then ideally they should get more funding support. And we at Government of India are also ready to work with the states. Thank you. Thank you, Sumit. Sir, I would also like to inform that we are recording all the suggestions and it will be acted upon by the Startup Mission. Now we move on to Mr. Ajay Chaudhary, co-founder HCL. Good afternoon, sir. Well, I come from a slightly different background. I started my hardware company in 1976, and we were pretty much the first people to make computers in India. And later on, we moved into software and other areas. But I remained dedicated to the development of the electronics and semiconductor industry, and I'm currently advising the India Semiconductor Mission. And I'm also chairing the Quantum Mission for the Government of India. What I would like to suggest and like to say that strengthen Kerala around product development. See, the world of services is a very different world.
The product world is different. You have already created a wonderful facility, the village that you have in Cochin, which is fantastic. It's doing a lot of work on electronic product development. I think now you need to expand that, scale that, and I think make Kerala a product country. And I would be very happy to advise you on this because there are many steps to be taken. But I think deep involvement of education, research, and startups can really make Kerala number one in the country because all other states are focusing on services. It's your time to be in products. And today, China has become an untrustworthy location. Everybody wants to look at a trusted location. India is the right location. So if Kerala doesn't have land, Kerala has brain power. And that's what is required for this business. So that's what my suggestion would be. Thank you. Thank you, Mr. Ajay. We'll move on to Mr. George Broody, Chairman of the Board. I will start. Mr. Chief Minister, thank you very much for including me. I'm a Keralite. Actually have been in part of angel investment in Kerala very early days. And what I can say is the passion when I see now in the youth is something that to behold. And we should really take advantage of making, as you suggested here, product different companies out of here and expose them to the investor pool that we have in the US. I come from the US. I'm based in Dallas. So I've suggested that maybe we should showcase some of our startups into the regions in US and then there's a lot of money to go around to be able to invest. I'm part of an angel group and investor group called TurboStart, really invest in early stage companies, like to bring them and create a mentor network. And that's what I would leave as a suggestion. Thank you for your time. Thank you, sir. Now we move on to Mr. Suhas Gopinath, Founder, CEO, and Chairman, Globals. Namaste, sir. I would want to start with a very small note and my background. So I founded my company when I was 14 years, when I was hailing from a middle class family and a first generation entrepreneur, sir. And I started my company because my parents did not buy me a computer, and I started out of a cyber cafe. So I think as a first generation entrepreneur, and I think across Kerala state, I think there is massive potential. And my two sharp advices is that in case if we are able to encourage research-led entrepreneurship within schools and I mean at least within colleges and universities, sir. And in case if Kerala could also offer soft landing pad for it could be for NRKs or it could be for foreign startups that would want to enter India. If you could position Kerala as kind of a gateway to India, and I've already spoken to Secretary Sir of having these soft landing pads in a bilateral setup. So in case if any foreign startups would want to invest into India, it should be Kerala, sir. So yeah, thank you. Thank you, Suhas. We'll move on to Mr. Alexander Varghese, CEO of UST Global. Good afternoon, everyone. I've been in this ecosystem for the last few decades, and I've seen how Pinarayi has grown in the last couple of decades. A couple of quick suggestions. One is that we have produced a lot of positive results in terms of the public-private participation. I would say for the next 5 years, we should aggressively go on government facilitating in acquiring space and infrastructure and invite private people to kind of go out. So there's a pull and push from both sides, which is excellent. Second suggestion I have is, we have a lot of successful entrepreneurs in the US and other parts of the world. How come we are not even starting a Kerala fund for Vijayan exclusively for startups and coming into Kerala? These two suggestions I have. Mr. Ramesh, CEO, Interval. Hi, sir. Myself, Ramesh. I'm the founder and CEO of a startup called Interval. Maybe everyone knows if I mention Nirmala Sitharaman about, like she referenced our startup in one of her speech. That's how many of you know our brand. So one thing which I would like to tell is about the ecosystem here. The startup ecosystem has been mentioned by a lot of people, appreciated by a lot of people due to all the policies and all the by government of Kerala and initiatives by Kerala Startup Mission, which has actually resulted in inspiring a lot of people to be part of this ecosystem, right? It has inspired a lot of youth to come up and build their own organization. But there is another part which have been very active in this ecosystem, that is being an enabler. So being in startup enabler is also a part of
Kerala startup ecosystem, right? So there are like a lot of private entities trying to be enablers and raising funds in the name of just to invest in startups. So they want to be part of the ecosystem, and they are trying to take the good names of the state which has built by startup. Your suggestions. Yeah, so I need some policies or strict rules to control the activities of these private enablers, so that once the bubbles created by this ecosystem won't affect the good name, goodwill created by the government and Kerala Startup Mission. So thank you. We'll move on to Maria Kuriakos, CEO of സർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് ചിരട്ടൂരിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റലിക്ക് മാത്രമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഞാൻ 2 lakh ഷെൽസ് ഐസ്ക്രീംസിനായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട് താങ്കയും കൊള്ളാച്ചിയിലാണ്. ഇതെനിക്ക് കേരളത്തിലുള്ള പോലെയുള്ള ഫുഡ് ഓയിൽസായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള ആർട്ടിസൻസിന് എംപ്ലോയികൾക്ക് കൊടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലത്തെ സോഷ്യൽ ഇൻക്ലിനേഷനുള്ള എൻ്റർപ്രൈസസിന് ഒരു social enterprise grant to launch Kerala Startup Mission launch suggestion. Thank you. Lakshmi, founder Proface. A very good afternoon to one and all, always respected CM around the state. So I'm Lakshmi, co-founder of Proface. So we are a cybersecurity product company, and what I would want to say is Kerala is leading in terms of education sector and healthcare sector, and we've been privileged to be a part of securing the entire Kerala healthcare sector by securing e-health. So cyber crisis and cyber attacks are one of the major global crises across everybody. I mean, everybody's facing these days. So we would want to suggest that if we could be given an opportunity to make Kerala, the first cyber threat-free state of our country, because we are a completely make in India product, recognized by all the global reports like Gartner and Singapore. And we've been playing a major role in securing our national airports and income tax portal from major cyber security threats, which is being hosted from various parts of the world. So we would want to request to get support from Kerala state government to be securing the entire Kerala ecosystem and to make Kerala one of the pioneers in the cyber security threat-free state of our country. Thank you. Thank you. We'll move on to Mr. Nawaz Zepin Mohammed, Head of APAC. Sorry, I just want to hand over as a request from Mr. Arjun Pillai, co-founder Rocket. Good afternoon, sir. Thanks a lot for giving this opportunity. I was one of the early entrepreneurs in the ecosystem and one of the fortunate ones to exit out of the company in a really good way. And since then, I've invested in about 14 or 15 Kerala-based startups or Malayali founders. One thing that I've noticed with our people is we are always good at product. We are pretty good at experience and design. But when the product is built, now you have to take it out to the market, whether it is marketing or sales. That part is severely lacking. So if there is one piece that you can improve in entrepreneurs that will create a big leverage in the future, that is sales and marketing. So having a focus program there is very, very critical in the success in the near term itself. Thank you. Thank you. We'll move on to Mr. Lloyd, CEO Hex 20. All the founders we started in the same high school and the engineering college here in Japan. So my suggestion or request would be how the Kerala startup ecosystem can support deep tech startups. We need a lot of investment in the early stage for tech equipment R&D. Fortunately, we have started with projects. One of the first projects that we are launching from India. Satellite itself is called Manila. And we are one of the first satellite manufacturer who have multiple international contracts. So any support for deep startups like us, it will be a great opportunity for us to explore. Thank you, Rohit.
We'll move on to Manju Vasudevan, founder, Forest Post. Forest Post is actually created to generate livelihoods, land resilient livelihoods for Adivasis. What we're trying to do is, value add products that are easily accessible for them under the CFR, Community First Rights. So, in our experience, capacity building is where we need most resources in a business like this. കാരണം സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് പോലെ അല്ലല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ വി ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ഫാമേഴ്സ് NGFP ഹാർവെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ the ease of business is different. A lot of resources go into capacity building and പിന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റേഞ്ച് FMCG തൊട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് കണ്ണാടിപ്പായ പോലത്തെ GI ടാഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള ഒരു there are regulations which are from the center, drug license and stuff, and there are regulations at the state level which make it very complex for so for small business to operate, but at the same time the potential is huge. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ we could maybe float an incubation for social enterprises at KSU. We've been talking about it. I think that would be very valuable for many such small enterprises that are focused on social impact. Thank you. Dr. Roshi John, founder and CEO Roche AI. Senu Sam, co-founder and CEO of MyCare Health. Sir, Senu. ഞാൻ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റായിട്ട് മാറി. രണ്ടുപേരൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോൾ 20 പേർ ഒരു കമ്പനി ബിൽഡായിട്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്നതാണ്. 2 പ്രൊഫഷണലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല സപ്പോർട്ടുണ്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. പിന്നെ ഒരു മിഡിൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. സ്കെയിലിംഗ് സ്റ്റേജ് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ നല്ലതായിട്ട്. മിഡിൽ സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് ഫണ്ടിങ് ആണ്. കേരളത്തിൻ്റെ മലയാളികൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ട്. ഇപ്പം NRI HMIസിന് ഒരു സെലക്റ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ ഒരു 20 പേരെയോ 30 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ കൺട്രീസിൽ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു 100 crore റൈസ് ചെയ്തെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10,000 ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സജഷൻ. സെക്കൻഡ്, ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖല വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. കേരളത്തിൽ $9 billion ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നതിനകത്ത് വളരെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള പേഷ്യൻ്റ് കേരളത്തിലോട്ട് വരുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മെഡിക്കൽ വെൽനസ് ഒരു ക്യാപിറ്റലാക്കി മാറ്റുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ സൈസുള്ള തൈലുണ്ട്, അവിടെ $5 billion ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേരളം ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയുർവേദം, ഹെൽത്ത് കെയർ, വെൽനസ്, 4 എയർപോർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി ഇത്രയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കേരളം ഒരു ഫോറം അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു മെഡിക്കൽ വെൽനസ് ട്രാവൽ ഫോറം ഉണ്ടാക്കാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ദിസ്. താങ്ക് യു. Thank you. Mr. Nawaz from UFC Singapore. സർ, ഞാനും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു മലയാളിയാണ്. ബട്ട് നൗ ഐ എം ബേസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ. ഐ വർക്ക് ഫോർ ഏഷ്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് മിഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഫേം റൺ ബൈ Mitsubishi Bank out of Japan. Out of Japan. This is based out of Singapore. So I heard the suggestions of creating a fund in Kerala. I think 2 things. From a bank's perspective, when you're an international investor, India is one of the largest opportunities now globally. അപ്പോൾ കേരളം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കും എന്നുള്ളത്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ എ ബാങ്ക് ടു ആക്ച്വലി തിങ്ക് ഓഫ് കേരള ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോൾ. So naturally, all of the larger banks will start to think about Mumbai, Gujarat, some similar states. So what I'm suggesting is, what is happening in the world right now is there is an emergence of emerging technologies, artificial intelligence, and other technologies that are emerging. Even actually, India is not that big right now. India still is very big on Web 2. So I think emerging technologies is where Kerala can catch up. And this requires a lot of infrastructure because, AI as a whole is, basically handled by people like NVIDIA. If you don't get NVIDIA chips today's world, you cannot build an AI company. This is a big supply problem also, but also presents an opportunity. This year gap, and I understand the time pressure, but I think, this is the kind of thing that you should think about, how you can actually position Kerala to take advantage of this gap. And then, of course, players like MUFG will be very keen to actually deploy capital in India. I mean, and naturally it will come to Kerala, and so it starts with nurturing those startups, and then the investors will follow, because I think money follows where there are opportunities. Thank you.
We'll move on to Sandit Tandashiran. സർ, ഞാൻ സന്ദിത്ത്. 2017 വൈക്കത്ത് സാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദിത്യ എന്ന സോളാർ ഫ്രെയിം, അതിനുശേഷം ചെയ്ത പല സോളാർ ബോട്ടുകളും നിർമ്മിച്ച് നമ്മളാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്നും ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 25 കോടി ടേൺ ഓവർ എത്താൻ പല പല സ്കീമുകളുണ്ട്. ഈ ബാങ്കിൻ്റെ CGTMSE പോലെ ഇപ്പോൾ PO ബേസ് ഫൈനാൻസിങ്, KFC ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പല സ്കീമുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു 25 കോടി ടേൺ ഓവറിൽ നിന്നും 50 എത്താൻ തൽക്കാലം എക്വിറ്റി ഫണ്ടിങ് എടുക്കാല്ലാണ്ട് പ്രോപ്പർ ഡെപ്റ്റ് ഫൈനാൻസിങ് ബാങ്കിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്, എസ്പെഷ്യലി പർച്ചേസ് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിലെ PO ബേസ് ഫൈനാൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കൂട്ടാനോ അങ്ങനെ വല്ലതും പറ്റിയെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. Thank you. We'll move on to Mr. Andrew Baston, co-founder and CTO of Hopscotch. I represent Hopscotch. Hopscotch കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. Many of the people, many of the companies here, their engineering use us. So എനിക്ക് ആക്ച്വലി പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കേരളം is still the best in India. What I also want the government to actually think about, I think in the initiatives the government has done, but recently it has been lagged, which was around the open data policy. ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സൈഡിൽ already during flood time, COVID time, we came up with projects like Kerala Rescue and OHC. ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ OHC ഒക്കെ ഇന്ത്യ വൈഡ് ആക്ച്വലി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്റർനാഷണലി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഡേറ്റയും കൂടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ it actually brings a lot more helpful information directly to us open source and free software people, that we can actually build infrastructure and help government actually take care of disaster prevention and also like provide other more awesome. Yeah. Thank you. Mr. Safil Sunny, CEO and founder Transmeo. നമസ്കാരം CM. എൻ്റെ പേര് സഫിൽ. ട്രാൻസ്മിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു IT സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊരു AI ഫോട്ടോണിക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. സോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കുസാറ്റ്. ഫോട്ടോണിക്സ് ആണ് അവരുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ. സോ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫോട്ടോണിക്സും ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ജനറേഷനിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു എക്സലൻസ് സെൻറ്റർ, ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ കേരള, that talk about photonics and quantum computing, that will be next generation, like എയുടെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വരും. സോ അതിൻ്റെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്കിവിടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. നല്ല ബ്രെയിൻ പവറും PhD സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ. അതുമാതിരി തന്നെ സ്കെയിലാവുന്ന ഞങ്ങളൊരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലുള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ്. നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് KSIDC പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു 5 crores 10 crores കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ, ആ ഒരു കൺവേർഷൻ കിട്ടുന്ന സമയം ഭയങ്കര ടൈം ലാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ആക്സലറേറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം പോളിസീസ്, that will be very helpful rather than go for a equity financing or those kind of things. അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. Safil. Mr. Vinay Kainadi, Chairman and Managing Director of VentureWay Startup Ecosystem. ഞങ്ങളൊരു 200 ഏഞ്ചൽസ് ഉള്ള 4 ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ 3 ചെയർമാനും 1 ബോർഡിലും ഞാനുള്ളതാണ്. ഇതിൽ 50 പേരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളൂ, ബാക്കി 150 ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇൻഫാക്ട് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ സജസ്റ്റഡ് ടു കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഓൾസോ, ദാറ്റ് ഏതായാലും കേരള ഗവൺമെൻറ് പല ഫണ്ട്സും പല സ്റ്റാർട്ടപ്സിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് ആകും. കൂടാതെ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പോലെയല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫണ്ട്സ് ഇടുന്നത്. അപ്പം 2 വിധത്തിലും അതൊരു നല്ലൊരു ചെക്കായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കേരള KSUMൻ്റെ ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് പ്രോഗ്രാം ഒരു വലിയ സക്സസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഒരുമിച്ച് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ കൂടെയും കൂടെ കോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ. കൂടാതെ പലരും പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ സ്കെയിലിങ്ങിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആൾക്കാർ മാറി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് ആണ്. ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ത്രൂ മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കുറേ കൂടും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാനൊരു മാർഗ്ഗമാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Thank you, Vinay. We'll move on to Mr. Vinod Jose,
co-founder Calpina Capital. Mr. Anil Joshi, managing partner Unicorn India Ventures. Good afternoon, sir. I'm Anil from Unicorn India Ventures, a pretty active venture fund in Kerala. As on date, we have deployed over 110 crore in almost 15 companies like Open Bank, Gen Robotic, SASCAN. I have some four small suggestions if you can help. I think we've all been talking about product-led companies, but as an investor, I know it's not easy to build company without proper facilities. If state can come up with some test facilities, can really help startups to use those facilities and lower their cost of, and this will be common for most of the companies. Second, sir, I'm seeing most of the company are not able to cater to bigger orders in absence of some debt facilities. So if either KFC or Fiddle Bank under state government policy can support that, can be big help for most of the startups in the state. So third is very personal, if there can be better flight connectivities to state. I have a problem, so I had been vocal on that. It's difficult to catch flight 2 or 3 in the morning. And sir, I had been, advocating this for almost now close to a decade, that how to leverage diaspora. I think many of our friends in the room have said that. I personally tried a lot evangelizing in the US and UAE, but being alone was difficult. But if there can be some mechanism where state government can, I think will be a great help to the entire ecosystem. So these are the 4 small suggestions. Thank you. Thank you, Anil. We'll move on to Mr. Jonas, Consul General from Switzerland. Good afternoon, Honorable Chief Minister. Good afternoon, everyone. It's a pleasure for me to be here on the third Huddle participation for me. Of course, I don't represent a Kerala-based startup, so I have no requests to make. To say that being posted in Bangalore as the Consul General of Switzerland, leading SwissNext in India, the Swiss Science and Technology Consulate, my mandate is very much focused on the research and innovation side, and of course startups are a big part, the bigger part of the innovation side of the equation. I cover all of India with this mandate, hence this is my 3rd time participating in this forum, and always eager to find greater connections to the state of Kerala when it comes to research and innovation. Thank you for having me. Thank you, Jonas. Thanks for being part of the Huddle. We'll now move on to Mr. Eric Hallstrom, Consul General from Finland. Mr. Chief, nice to meet you again. We met last time in October when the Minister for Education, Anna-Maja Henriksson from Finland, was here in October 23. And I can assure you that the invitation she made to you to visit Finland is still in force. So we're still waiting for you or other representatives from the government of Kerala to visit our country. And last week we had actually 10 startups from Kerala for the Slush Festival conference. That's the Huddle of Finland, called Slush. That's it's celebrated in the coldest and darkest and slushiest time of the year. But also very happy to be here because really the memorandum of understanding between Business Finland and Kerala Startup Mission, this is really one of the basic pillars of the relationship between Finland and Kerala, a relationship that can be developed even further. Thank you. Thank you. Mr. George Castro, Trade Commissioner to India. Mr. Thank you so very much for having me and for Startup Kerala also for the invitation. Unlike my colleagues, it's my first time here, it's my first time in Kerala. I landed in India 4 months ago and I deal with trade investment between Chile and India. We have been doing quite interesting job when it comes to agri-food. Actually 80% of the walnuts that you consume in the valley comes from my country, so hope you remember that. However, we do way more than agri-food, so we are eager to find partnerships with like-minded states in India, and that's why I'm very honored to be here. And I really hope that the conversation that we start today can land on business opportunities for Kerala startups and also for Kerala startups. Thank you so very much for having me today. Thank you. Now, Jyotis Netra Semi. Yes. Thank you, sir, for having me here. This is Jyotis from Netra Semi. Netra Semi is a AML chip startup based in Trivandrum. So we are in Trust Park, opposite to CET. We are one of the first AML chip company in India
we received the highest government funding for a chip startup, which we get around 40 crores worth of government support from Indian government. We also get significant support from Kerala government also. My suggestion for this meeting is we should have a good product focus from the state. I'm just sounding similar lines with Mr. Ajay Chowdhury. So we have good IT mission and IT related infrastructure, but there is no product focus. So if you can create a very good product lab, product ecosystem, and testing facilities for, just like Mr. Anil said, we should have good lab facilities here for product startups. And even government side, there should be consortiums created so that there are products coming out of this state, right? So, and as a selfish motive, as a company here, if that doesn't happen, our chips will be sold outside India and we will still buy products from outside. So if with such kind of IP capabilities in Kerala, we should tap this kind of opportunities, create products for India, products for the world, rather than just buying products from outside. Let's grow beyond the service player role, right? Let's go to the real market, sell product for the world, right? Thank you. Sir, we've heard everybody now for your remarks, sir. So can I just add one line for what he said? Very interesting, outstanding work you're doing. We've just created a task force in the central government, sir. And in that, we are offering incentives and funding for product startups. So all product startups who make products for India, chips or systems, will get funding up to 30 to 50 crores. So I think that's something that we are definitely going to be very valuable for Kerala. Thanks for the input. Thank you for your suggestions. We will consider all suggestions and take the decisions appropriately. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone.